Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a Mercabarna. En primer lugar, agradecerles también su asistencia hoy aquí. Para nosotros es una jornada que presentamos con mucha ilusión y con mucha alegría. Es una jornada en la cual presentamos los resultados, por un lado, de un trabajo de hace muchos años ya en Mercabarna, y que desde también hace algunos años estamos trabajando con la cátedra, una cátedra que creamos con la UPC, la Càtedra UPC-Mercabarna. Y es un trabajo, como digo, de hace años y además con resultados positivos. Por eso nos hace especial ilusión el compartirlo hoy con todos ustedes. Luego veremos también los resultados de los que hablo, ¿no? Pero la ilusión también por la cual presentamos hoy esta jornada es porque todo este trabajo de todos estos años que comento es un trabajo que hemos hecho con todos ustedes. Es un trabajo muy colaborativo. Con lo cual yo creo que era más que obligado el hacer una jornada compartiendo estos resultados que hemos conseguido entre todos los que estamos aquí, ¿no? Por eso también especial ilusión hacerla y compartirla con todos ustedes. Al hilo de esto, cuando a veces hablo con el Departamento de Sostenibilidad de Mercabarna, con Pau, con Mili, Mili me comenta, no, es que es un proyecto de cuádruple hélice, ¿no? Y esta expresión tan técnica es algo tan simple o tan complejo, ¿no? Como que en un mismo proyecto participe el sector público, el sector privado, la sociedad civil y el sector académico, ¿no? Y yo creo que esta ha sido la clave, está siendo la clave del éxito de los resultados que veremos luego, de este trabajo en Mercabarna de todos nosotros durante todos estos últimos años, ¿no? El sector público representado en este proyecto por el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, el apoyo y la colaboración de la Generalitat de Cataluña, del Ministerio también, a través de Mercasa, socio de Mercabarna. El sector privado, pues por todas y cada una de las empresas que conforman la unidad alimentaria, mayoristas, distribuidores, productores, cooperativas. Al fin y al cabo yo creo que es crítico su participación, es básico, ¿no? Son al final las que aportan ese producto que podemos reaprovechar para hacer toda esa distribución alimentaria. La sociedad civil en este proyecto representada por diferentes entidades sociales, con especial protagonismo del Banc d'Aliments y de Formació i Treball, pero otras muchas entidades que nos ayudan a hacer toda esa capilaridad de ese producto recuperado a más de 9.000 personas. Son 8 millones de kilos de fruta y verdura que conseguimos aprovechar en Mercabarna y distribuir y hacer llegar a más de 9.000 personas. Todo eso con la ayuda de 200 entidades sociales, de ahí la capital importancia de este sector también. Y finalmente, por supuesto, también el sector académico. Ahí digo finalmente, pero fue el inicial, ¿no? El sector académico, empezamos con la Universidad Autónoma, que puso foco en esa oportunidad que teníamos en Mercabarna de mejorar todo lo que es el aprovechamiento alimentario. Y luego ya desde muchos años ya seguimos trabajando con la UPC, constituimos esta cátedra de UPC Mercabarna con ese objetivo, luchar contra el desperdicio alimentario. Y es un poquito el sector que también pone rigor, ¿no? Y toda esa sapiencia académica tan necesaria también, ¿no? Y hoy quería, pues, de una manera más particular, agradecer, ¿no?, a estos 4 sectores, pero de una manera más particular a las personas que hoy vienen en representación de estos cuatro sectores. Concretamente, en la parte de administraciones, agradecer a la señora Ana Díaz, que luego formará parte también de la ponencia que haremos hoy. La charla de hoy tendrá como 2 partes, ¿no? Una primera, todo lo que es el aspecto normativo, todo ese nuevo marco normativo que va a ayudar al sector en general y a la cadena agroalimentaria a hacer más eficiente este aprovechamiento alimentario. Y luego la parte que explicaremos todos los datos de la cátedra, ¿no? del trabajo del proyecto en Mercabarna. Pues bien, como decía, agradecer a la señora Ana Díaz, subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muchas gracias. Agradecer también a la señora Gloria Cugat, subdirectora de Transferencia e Innovación Agroalimentaria de la Dirección General de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias también. En el sector privado, bueno, podría estar aquí nombrando a todas y cada una de las empresas de Mercabarna, pero bueno, voy a hacer la versión resumida, así que agradezco
en nombre o en representación suya a los diferentes gremios, el gremio de mayoristas de frutas y hortaliza de Mercabarna, el gremio de mayoristas de pescado y, por supuesto, la asociación, la SOCOME, la asociación de todas las empresas de Mercabarna. En el sector de entidades sociales, un especial agradecimiento a los mayores protagonistas, al Banc d'Aliments, a Lluís Fatxó, presidente del Banc d'Aliments, y a Elisabet Viladomiu, directora general del Banc d'Aliments, y también a Formació y Treball. Y finalmente, pues en el sector académico, pues a la UPC, ¿no? En este caso, pues aquí muy bien representado por Xavier Fábregas y por Chema Gil, director además de la Càtedra UPC-Mercabarna. La visión que vamos a ver que decía del marco normativo va a ser una visión más local a nivel español, a nivel catalán, pero también hemos querido darle hoy una visión más global, ¿no? Y es por eso también que contamos con la colaboración hoy y la participación, y también mi agradecimiento particular a Rosa Rollé, que es oficial superior de Desarrollo Empresarial de la FAO, que va a estar telemáticamente conectada también para hacer su exposición hoy, y a Julia Bizzo, asesora de políticas en sistemas alimentarios de la Comisión Europea. Como digo, para tener toda esa visión desde lo más cercano a lo más global, también para ver esos retos y esas oportunidades en mejora desde el aspecto normativo, ¿no? Que va a ayudar sin duda a todo el sector. Hablaba antes de los 4 sectores. Aquí hay otro número importante que son los 3 impactos que tiene todo este trabajo que estamos haciendo en Mercabarna, ¿no? En Mercabarna y en la cadena y en el sector en general. Un primer impacto, y para mí el más importante, es el impacto social, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? 9.000 personas que se están beneficiando de esos 8 millones de kilos. Yo creo que ese es el principal motivo por el cual hacemos todo esto, ¿no? Todo ese gran impacto social. Y ya no desde solo el punto de vista de esas 9.000 personas, sino también esas 200 entidades sociales, ¿no? Yo creo que es motivo de celebración también la participación, el voluntariado del Banco de Alimentos, la inserción laboral que se hace con Formació y Treball. Yo creo que toda esa riqueza social que trabaja el capital humano es el primer impacto positivo de todo este proyecto que conseguimos realizar entre todos nosotros, ¿no? El segundo, obviamente, es un tema ambiental también, ¿no? Todo lo que es aprovechamiento alimentario deja de ser residuo, con lo cual ese potencial residuo no realizado tiene una disminución en lo que es impacto en huella de carbono, pero ya no solo en huella de carbono, sino todo en los recursos, ¿no? Los recursos energéticos de agua necesarios para hacer una fruta o una verdura. Pues bueno, si conseguimos reducir o aprovechar mejor esos recursos, pues también sin duda es un impacto ambiental importante. Y luego un impacto económico también. En una cadena agroalimentaria en la que los costes cada vez suben, las rentabilidades y más en la producción cada vez son más difíciles, el poder estar aprovechando todos y cada uno de los productos, sin duda también ayuda a una eficiencia económica muy necesaria, ¿no? Pues como decía, ¿no? Es un proyecto muy colaborativo. Básicamente, los grandes recursos que tiene este proyecto son las colaboraciones, obviamente también los procedimientos, las infraestructuras, pero hay un elemento también básico, ¿no? Como en todo proyecto, ¿no? Que son las personas, ¿no? Aquí en Mercabarna tenemos una de las infraestructuras más protagonistas, donde hacemos todo este aprovechamiento alimentario, el triaje y la distribución, es el foodback, es esta instalación, donde trabajan toda una serie de personas, ¿no? Y yo quería aprovechar hoy también hacer un agradecimiento específico y particular a las personas que están en el Banc d'Aliments. En el foodback tenemos personas del Banc d'Aliments. Yo quería, aparte al presidente y a la directora, pues agradecer a las personas que están allí cada día, que su día a día es el trabajo de aprovechamiento alimentario aquí en Mercabarna, a Ana Labau, a Uwe Gehrig, a Juan Antonio Martínez, Eduard Vidal, Miguel Ángel Veiga, Ignasi Sieras y Josep Palomar. También de Formació i Treball, a las personas que están aquí, aparte de la codirectora Marina Arnau, pues agradecer a Iñaki González, Eduard Rufá, Juan Manuel Brutón, Sandra Guerra y, por supuesto, también a las personas que están cada día, las personas de Mercabarna, que están cada día en el foodback haciendo todo este trabajo de aprovechamiento alimentario. Óscar Torrents, Marta Martín y Camila Doria. No querría alargarme mucho más, luego ahora veremos también las cifras, pero sí permitirme hacer un pequeño spoiler, porque no puedo estar sin dar algún resultado positivo que me hace ilusión también compartirlo con ustedes.
Son 3 cifras, muy rápido, pero yo creo que muy significativas. En este 2023 hemos conseguido reducir en la unidad alimentaria de Mercabarna, con este esfuerzo de todos, con este trabajo de todos, un 10% el residuo orgánico vegetal. Lo hemos conseguido reducir un 10% respecto al año anterior y un 19% respecto a hace 2 años. Estas son las cifras de los 2 últimos años. Creo que luego veremos una evolución un poco más amplia. Y el trabajo de todos estos años, esta reducción consecutiva de todos estos años, nos ha llevado a una cifra que yo creo extraordinaria, ¿no? Que es un 0,4% de residuo orgánico vegetal. Es decir, de todo lo que se comercializa en Mercabarna, solo un 0,4% es residuo orgánico vegetal. Yo creo que es un porcentaje de claro éxito, ¿no? Pocos escalones de la cadena pueden estar hablando de este porcentaje, ¿no? Por lo tanto, es un porcentaje a celebrar, ¿no? y por parte de todos, porque es un trabajo de todos, es un éxito de todos, pero al mismo tiempo también es una cifra que nos obliga a seguir trabajando, porque es un 0,4 de 2.100.000 toneladas de fruta y hortaliza que se comercializan en Mercabarna cada año, con lo cual, pues bueno, un 0,4 es una cifra, es un valor absoluto, si lo miramos así, que nos obliga a seguir trabajando y a mejorando todos los procesos y esta cifra de aprovechamiento alimentario, ¿no? Bueno, y ahora sí, sin más, agradecerles de nuevo a todos su asistencia hoy aquí, el trabajo y el esfuerzo en este proyecto colaborativo. Y les dejo con Chema Gil. Chema es aparte del director de la Càtedra de UPC-Mercabarna, pues también hoy nos va a ayudar a guiar, ¿no? y a conducir esta jornada de hoy. Muchas gracias y Chema, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad es que han sido 3 años de mucho trabajo, pero nos lo hemos pasado muy bien también. O sea que ha habido una doble... En todo caso, siempre agradecer la confianza que depositó Mercabarna hace 3 años cuando presentó esta convocatoria para coordinar esta cátedra, que al final la propuesta que encabezamos desde la UPC. Y durante esos 3 años hemos trabajado conjuntamente y hemos hecho al final más relación casi de amistad que de corazón de trabajo. Yo no puedo dejar de agradecer a Maite Palat y a Milagros Paseta todas las reuniones cada 15 días, 3 semanas, salvo agosto, de reunión, de seguimiento, de cómo vamos las cosas. No sé, la verdad es que ha sido bastante agradable. Mucho trabajo, pero también bastante agradable. La verdad es que nos ha hecho sentir muy bien como parte de Mercabarna y quiero agradecer especialmente esa actitud. Dicho eso, vamos a pasar ya directamente un poco al plan de hoy. Entonces, la primera presentación va a ser de Rosa Rollé, que como ha dicho Pablo, está en la FAO. Y la idea es que dé una especie de un contexto genérico al tema del desperdicio alimentario. Y luego nos meteremos más un poco en la mesa redonda, pero entonces ya la presentaré y ya os contaré un poquito más cómo lo hacemos. Dado que la conexión es online, lo que haremos es, después de la intervención de Rosa, tomaré 2 o 3 preguntas de aquí y trataremos de hacerlo. Es en inglés, para algunos es traducción simultánea, sin ningún problema, y luego ya después todo lo que es la mesa redonda va a ser ya en castellano, por lo tanto dejaremos la traducción y seguiremos. Así que nada más, vamos a empezar directamente entonces con Rosa. No sé si estará ya. Sí. Rosa, welcome today. Thank you very much for participating in this final workshop of the Mercabarna Chair on food waste. I have introduced you, but then I tell that you are going to provide a kind of environmental framework over the food waste in the world. And thank you very much for accepting this invitation, and the floor is yours. Thank you very much. It's also a very great pleasure and an honor that we able to address with event. And also thank you. The title of my presentation is Global Challenges for Food Loss and Waste. Starting, please.
So to put things on that, I'm sorry if I get a lot of feedback. Is there anything possible to those so that I don't hear myself? In the supply chain from after harvest and prior to reaching retail shelves. As you can see in the graph on the right-hand side, a majority of these losses take place in the developing countries. When we look at North America and Europe, where you have the lowest levels of losses, they average at around 9.2%. And according to UN Environment statistics, a further 17% of food is wasted in households, in food services, and in retail. And in the past, we thought that food waste was a developed country issue, but this is not the case anymore. From the data from UN Environment, you have food waste taken across the globe, with the highest levels of losses in waste in households, as well as you have high levels of food waste in the retail sector, as well as in food services. Food loss and waste account for 8 to 10% of global greenhouse gas emissions. And in 2022, while all of this food is being lost and wasted, approximately 9.2% of the world's population, that's about 735 million people, faced hunger and food insecurity. The next slide, please. Oh, next slide. When we look at the global food loss percentages, we see that the highest levels of food loss and waste take place in perishables, in particular fruits and vegetables, which we're talking about here today, and in meat and animal products. And so a lot of work has to be done in terms of addressing not only those two, but all the different categories of foods that important for our food security, as well as ensuring that everyone across the globe is nourished. Next slide, please. Food loss and waste also drives the unsustainable exploitation of our natural resources like water and land, on which the future of our current and future food systems depend. It leads to ecosystem destruction and biodiversity loss. And when you look at the graph, you see that yellow bar. And what we want to highlight there, that if food loss and waste were a country, it would be the third largest emitter of greenhouse gas emissions after China and the USA. The next slide, please. Now, our food systems are very energy intensive and also sources of greenhouse gas emissions. And as food moves across the supply chain, you have greenhouse gas emissions being emitted and produced, whether or not that food is consumed. You have high levels of, at the production stages, constituting about 39% of the overall food system emissions. You have also emissions approximating 38% due to land use and related factors. And distribution of food accounts for 29%, and that of food emissions, food systems emissions, and that is also growing with increasing trade as well. Cold chain activities, another area where you see also a large increase in that activity, because linked to global warming. And these account for about 5% of global food systems emissions, and packaging, which contributes about 5.4%. And then here there's a lot of issues that also are linked to the packaging issue, but it is important that we continue to do our best in terms of improving
the sustainability of our packaging options, because packaging plays a very critical role in terms of helping to reduce food loss and waste. The next slide, please. So here we see a graphical representation of the emissions, both pre and post farm gate, across the globe in 2019 and 2020. And this is based on data from FAO's statistical databases. But when we look at the blue arrow, where at the top here, what we see is that the food wasted at the consumer level has a higher accumulated environmental impact than food wasted in the distribution chain. And this is largely due to many of the different processes that are involved in the life cycle of that food. And so there is a need for a greater attention in terms of awareness raising and education, for a concerted focus to address household food waste. That we know a lot of that is actively ongoing across, now, well, essentially across the globe, but in particular, we see a lot of this also happening across Europe and particularly in the EU as well. The next slide, please. So based on all what I've said so far, current food systems, which are linear, they adopt the take, make, use, and discard approach, and they are not sustainable. And food losses and waste act to the lack of sustainability, the sustainable impacts of food systems in all three dimensions, economic, social, and environmental. We've seen that based on the numbers I mentioned earlier, they induce economic losses, they reduce returns on investments for producers, they impede the development and hinder social progress because they have negative impacts on livelihoods as well as on food security. And this whole issue is particularly topical at this time with what is happening in terms of conflicts and the various crises that are happening. We see this happening where people nowadays have, in many developing countries across the globe, you have issues related to food security. They also have an important impact on the environment, as we saw when we talked about the whole issue of emissions and also the sustainability, the natural resource base, the water, the use of the natural resources, the water, and our land. That is also important, and we need to work toward ensuring that we do not deplete those natural resources, because this is where the future of our food supply it depends. Next slide, please. Reducing food loss and waste is enshrined in Sustainable Development Goal Target 3 that seeks to address, to reduce by half, that seeks by 2030 to halve per capita global food waste at the retail and consumer levels, and to reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses. The next slide, please. But reducing food loss and waste is not a goal in itself. It provides a means to lower production costs and increase the efficiency of the food system. And as I mentioned earlier on, to improve food security and nutrition, and also contributing to a more environmentally sustainable food system. And as we reduce food loss and waste, we impact a number of other SDGs, and not all by in so doing, you see, we by impacting SDG 2, we're contributing to improvements in food security and nutrition. Where SDG 8 is impacted, we're improving productivity, livelihoods, and economic growth across the food system, across the food supply chain. In terms of SDG 3, if we reduce food loss and waste, we can positively impact the reduction of we can positively impact the reduction of greenhouse gas emissions,
And so there's a lot that we can do in terms of developing, taking action, developing activities, and implementing improved systems toward achieving not only SDG 12, but impacting all of these additional SDGs in particular that could help to improve the sustainability, the resilience, and also contribute to achieving not only SDG 12, but to achieving the 2030 agenda and contributing to food systems transformation. The next slide, please. And that forward-looking analysis of the global food systems conducted within the context of the UN Food Systems Summit in 2021 indicate that reducing food loss and waste has the potential to generate win-wins across all dimensions of hunger targets. If you look at the arrow at the bottom, you see that this whole segment block is green, and that really highlights the critical importance, in particular, of reducing food losses, where you see by reducing food loss and waste, we can improve the availability of food, the physical availability in terms of quantity. We can also improve the economic through prices, access to food, that you reduce the losses and waste. You can also contribute to reducing the cost, also better quality, longer shelf life for consumers, especially as we handle fresh produce quite a lot. Then we contribute to improving smallholder incomes and generating environmental outcomes, beneficial environmental outcomes. And so these are some of the factors that we have to consider as we go along in terms of the beneficial impacts that we can derive as we move along in terms of taking action to reduce food loss and waste. Again, we always emphasize we want to get to that triple bottom line: economic, social, and environmental benefit. The next slide, please. So what is needed going forward? As I mentioned a bit earlier on, our food systems are linear, and that's part of the problem why we are where we are today. And so we have to start to continue. Of course, everybody's on that road to 2015, and we started, but we need to continue to shift toward more circular practices that prioritize the prevention, first and foremost, the prevention and reduction of food loss and waste, and also to maximize the use of edible but unmarketable food through the donation to food charities, also in terms of upcycling through processing to food first and foremost, and then non-food products that can generate income streams. And then, of course, the lower priorities would be recycling through composting and generating other inputs and new materials, as well as energy. The next slide, please. So also going forward, there's some of the things that I've highlighted, and we've seen them across the globe articulated by countries from across the globe. During the Food Systems Summit, for example, 71% of countries who presented their country pathways identified food loss and waste as a priority. And they've also prioritized some of the specific objectives and actions that they would like to see taking place in terms of in terms of reducing food loss and waste. FAO's data lab has actually compiled all of that information and looked at it graphically. And one of the areas where a lot of attention is required, according to these country prioritization, is that of awareness raising. And indeed, it is a fundamental issue that we really have to continue doing on a consistent basis if we want to begin to
bring about the change, and not only just changing habits, but we have to change those habits sustainably. And so awareness raising is actually a number one priority. And it is fundamental in terms of, and together with education, the two are very fundamental in bringing about sustainable behavior change. Waste management is highlighted as a second priority, particularly in the context of upcycling, recycling, and in terms of feed production. And then the whole issue of assessing the food supply chain. I mentioned education and capacity development, and that is fundamental across the board in countries at all levels. We see that this is also a high priority. And then the issue of data. Data is so vitally important in terms of informing the actions that can be taken, as well as informing policy and strategy development to take actions forward in countries. So all of these areas of work are fundamental and in terms of helping us to move forward in tackling the issues across the globe, and in really working toward meeting some of those targets that have been set, that and what in terms of what is feasible going forward toward 2030. So this next slide, please. This concludes my presentation, and I thank you very much for your attention.